with a staff of 350, of over 50 nationalities, with over 66 hours of daily broadcasting, totalizing 24,000 hours of annual broadcasts. This radio station has been on air for almost a century. In this video, together, we will explore the inside of the Pope's radio. Located in the heart of the Eternal City, this is the Vatican Radio. Notiziario della Radio Vaticana. Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio dello Stato della Città del Vaticano. Le onde elettriche trasporteranno in tutto il mondo, attraverso gli spazi, la sua parola di pace e di benedizione. Per circa 20 secoli il Pontefice Romano ha fatto sentire la parola del suo divino magistero nel mondo, ma questa è la prima volta che la sua viva voce può essere percepita simultaneamente su tutta la superficie della terra. Con l'aiuto di Dio, che tante misteriose forze della natura mette a disposizione dell'umanità, ho potuto preparare questo strumento che procurerà ai fedeli di tutto il mondo la consolazione di udire la voce del Santo Padre. Beatissimo Padre, l'opera che la santità vostra si è degnata affidarmi, io oggi vi consegno. Il suo compimento è oggi consacrato dalla vostra augusta presenza. The Pope's radio was set up by the man who invented radio. His name was Guglielmo Marconi, and it was Pope Pius XI who called him to the Vatican to create this radio station so that the Pope's voice could be heard right across the world. That was the idea, that the voice of the Pope, that the message of the Pope could be heard right across the world, and that's what Marconi allowed him to do by setting up Vatican Radio in 1931. The Vatican Radio at its infancy was meant to spread the gospel and convey the Pope's message. A nulla servirebbe avere un magnifico strumento se poi non lo sapessimo magnificamente adoperare. But with the world's most destructive and tragic times, the Vatican realized it needed to use its waves to assist those in despair. During the Second World War, the rise of the fascist Italy in Nazi Germany, the Pope shared his programs with real heroes. Men and women who lived the most gruesome moments in history. Poi col passare del tempo la radio ha avuto una funzione, non c'erano i notiziari come pensiamo noi oggi, ma ha avuto una funzione molto importante durante la guerra perché dava informazioni sui prigionieri di guerra che venivano presi fatti prigionieri, e quindi la Radio Vaticana leggeva i nomi all'interno della radio, e quindi molte persone che erano state, di cui non sapevano notizia, magari erano state nei campi di concentramento eccetera, potevano sapere che c'era la famiglia che li stava cercando.
The Vatican Radio now broadcasts in over 30 languages. Vous écoutez Radio Vatican, il est 13h. L'armée syrienne est sur le point de reprendre totalement la ville d'Alep. La joie des quartiers pro-gouvernementaux contraste avec le silence de mort qui règne. Linda Bordoni prepares her script before heading to the studio number 9 for another edition of the English program. Going over my allotted airtime, so I work backwards. Okay. This is 128. Durante la guerra, durante questo periodo sono cominciati a nascere anche tutti i vari programmi, francese, inglese, eccetera. Ciao. Ciao, buonasera. Vatican Radio. Vedi, comme ça, In the headlines this Wednesday evening, fierce fighting rages in the Syrian city of Aleppo as an agreed ceasefire and evacuation plan stalls. Good evening, I'm Linda Bordoni. This is the Korean program's newsroom, one of the 39 languages in which the Pope's radio broadcasts. E poi, dopo la guerra, sono sorti tutti quanti i programmi dell'est europeo, perché con il comunismo non c'era più libertà di informazione in Europa. Quindi abbiamo cominciato, la Radio Vaticana ha cominciato a trasmettere per l'est europeo, quindi il programma russo, il programma bielorusso, tutti i paesi dell'Unione Sovietica, tutti i vari paesi dell'est europeo, la Polonia, la Romania, l'Ungheria, che erano sotto il comunismo e che non avevano libertà di informazione. Quindi la Radio Vaticana diventava uno strumento di libertà, tanto che addirittura il sistema comunista cercava di disturbare le onde della Radio Vaticana per non dare la possibilità di ascoltare una radio che era libera poi alla fine, perché dava notizie, diciamo così, libere su quello che avveniva in Europa, perché non c'era libertà di informazione in questi paesi. O noticiário da Rádio Vaticano. A Rádio do Papa. On air, the Brazilian program of Vatican Radio. Alô, amigo de todo o Brasil e demais países de língua portuguesa. O programa brasileiro da Rádio Vaticano é um programa destinado ao Brasil, como é Programa Brasileiro da Rádio Vaticano. É um português do Brasil, nós transmitimos para o Brasil de modos variados, ou seja, através do satélite, através das redes sociais, através da web. Brazil has had its own program for over 50 years besides the Portuguese program. Grande especificidade daquilo que nós fazemos, daquilo que nós produzimos aqui na nossa redação, composta por 7 jornalistas, é a utilização das redes de rádio no Brasil. São diversas redes, como a Rede Católica, a Rede da Milícia, a Canção Nova, Rádio Aparecida, que, abrindo janelas na sua programação, nos oferece a oportunidade de chegarmos com a nossa produção, com o nosso conteúdo também à realidade das rádios locais. Portanto, produzimos aqui no Vaticano, mas pensando nas nossas rádios locais, como se estivéssemos falando dentro da realidade brasileira. The Vatican Radio also has its programs directed to Asia, which features news and church services to all parts of the continent, including the most remote ones. I'm Robin Gomes of Vatican Radio's English program for Asia. We have 4 languages in the Indian program. It started off as the Indian language programs. We have first the national language Hindi, which is managed by 3 persons there. And then comes the Tamil language program, which is the language proper of the southern Indian state of Tamil Nadu. Then we have Malayalam, which is also a southern Indian state, where St. Thomas they say had come centuries ago, nearly 2,000 years ago. And the last, of course, and the 4th is the English language program of Indian program. And
that's not an Indian language, but then that's the common language that we understand among ourselves. And recently, that English program for Asia, for India, has become the English program for Asia. People in the newsroom work hard to keep their audience informed about what's happening across the world. Not only does the Vatican Radio have the mission of conveying the Church and the Pope's message, but it also adapts its program to the reality, the language, and the culture of a certain country. In our endeavors to bring the life of the Church in our programs in contact with the others who might not be familiar with remote areas of India, for instance, we have a diocese called Miao Diocese in northeast India. It's the remotest diocese in the whole of India, next to, you can say, China, Tibet and all that. And we have been in contact with them. It's difficult to be in contact with them, but through email, through social media, through Facebook, we come to get a lot of views through emails, and then we publish it. And recently, the developments that took place there during the recently concluded Jubilee Year of Mercy, we had a lot of feedback from them, and the rest of the Church could understand that in that remote part of India, the Church is alive and is kicking. We're now paying a visit to the Ethiopian program of Vatican Radio. The Pope's Radio does not only broadcast to Catholic countries. Siamo 1% della popolazione in terra, però questo non vuol dire che tante persone non conoscono la nostra vita, perché ce l'abbiamo a scuola, tante attività sociali. Tante persone sono uscite dalla nostra scuola, tanti studenti pure, quelli che studiano nella nostra università e tutto quanto. Allora non si può dire stiamo trasmettendo solo per queste popolazioni piccole, però come sappiamo tutti la nostra Chiesa, insomma, in Etiopia il 45% della popolazione sono ortodossi, la Chiesa ortodossa. Allora i cristiani sentono questo messaggio. Noi non soltanto trasmettiamo le cose, diciamo, le cose del Papa, principalmente facciamo quello, è molto importante pure, però pure le cose internazionali, la guerra in Siria, in Iraq e altre parti in Africa, tutto quanto. For most of the programs, almost everything that is aired and has relevance can be found on demand and on the webpage of the radio station in its multiple languages. Seguimos com muita atenção, principalmente a questão dos direitos humanos, né? Isso é um imperativo para nós. E o nosso slogan é melhor informar para formar melhor ainda. Ou seja, uma boa informação pode ajudar na formação das pessoas. Se quiser dispensar alguma coisa, viu? Porque, inclusive aqui eu faço uma alusão já antecipando o pesado do modelo, mas eu fico só nisso aqui, entendeu? Aí na sequência, sim. Mariangela Jaguraba of the Brazilian program has just closed her live broadcast to Brazil. Her duty is now to select the death note of an important Brazilian bishop. Arcebispo emérito de São Paulo, Cardeal Paulo Evaristo Arnes, morre aos 95 anos. She then goes back to the newsroom to select the soundbite from the recorded live show to post it online, along with the text she read live. Da manhã desta quarta-feira, aos 95 anos, o arcebispo emérito de São Paulo, Cardeal Paulo Evaristo Arnes, bispo das causas sociais, grande defensor dos direitos humanos, conhecido por ajudar manter o site atualizado, e também as redes sociais, né? A gente coloca direto no Facebook. Agora, por exemplo, eu vou incluir o áudio que a Mariangela editou sobre a matéria do falecimento de Dom Paulo Evaristo Arnes.
Pope's radio also gives opportunities to newly graduated journalists. Luisa Weber has just finished her internship with the Brazilian program of Vatican Radio. Tchau, Mari. Tudo de bom pra ti, prazer te conhecer. A gente se vê de novo, Tamara. She assisted several broadcasting services, including the night before, when the Pope celebrated Mass for Latin America on Our Lady of Guadalupe's Day. Hoy es un día muy especial porque al día siguiente de la fiesta de la Virgen de Guadalupe, el Papa celebró la misa el 12 de diciembre en español. Pero en general el Papa habla en italiano. Tenemos que traducirlo. Después que está traducido, montar la voz para que la gente escuche la voz del Papa, pero después nosotros la traducción. Después la gente vuelve a escuchar la voz del Papa y nosotros hacemos la traducción y hacemos la edición. Esta edición, estos servicios, los llevamos después al estudio de audio donde con un técnico salimos al aire. En este momento se puede sintonizar Radio Vaticana prácticamente solo por satélite y en la web. En la web www.radiovaticana.va, en ese abanico de 46 redacciones, usted encuentra español. Si usted entra a español de Radio Vaticana, va a tener no solamente todos los artículos en el sitio web, sino también a la derecha audio en diferido, on demand, podcast, que usted puede bajar, y también en directa. Si usted sintoniza en los horarios, si usted abre el sitio web en los horarios que son las transmisiones en directa, 13:30, 15, 18:30, 22:20, puede escuchar en directo nuestros informativos y los programas de profundización. Una cosa muy linda de este tiempo es que estamos trabajando con la voz de la audiencia que recibimos a través de WhatsApp. Estamos intentando desde hace tiempo ya, con una intención profesional, de hacer radio con la voz de la gente que nos llega a través de las redes sociales, con los comentarios de la gente sobre la palabra del Papa. Wednesdays are busy days for the Vatican press. Thousands of people gather in the St. Peter's Square to listen to the Most Holy Father's message, which is translated into different languages, including Arabic. تلبث ثياب فخرها لأن الرب آت ليحرر شعبه. This one is taking place in the Paul VI Audience Hall. Father Jean-Pierre is coming from the general audience. He heads straight to the Arabic language's newsroom in order to prepare the Arabic program. Laudetur Jesus Christus, المجد ليسوع المسيح. Huna إذاعة الفاتيكان. Noi nel programma arabo della Radio Vaticana siamo 4 persone e abbiamo 2 trasmissioni separate. Una di 30 minuti che va per Medio Oriente e una di 20 minuti per Nord Africa. L'arabo che utilizziamo praticamente è l'arabo classico. لننفتح على الرجاء ونقبل البشرى السارة لمجيء الخلاص. Good evening, Meg Mason here with you for a New Year's Sunday edition of Melodies and Memories. I brought the I'll Be Home for Christmas compilation from which to take our selection this evening. Here is Luciano Pavarotti from an unknown recording date and venue. Our journey through the Vatican Radio ends here. Hundreds of people, for almost 100 years,
collaboratively, using technology to bring the Pope to your home.